Здрасте. Ой, извините. Надо вот так делать до того, как начинаю стрим. Так, между тем надо удалить игру Кохан. Мне, кстати, ушло 25 часов на ее прохождение. Ну, там без малого, конечно. Хотя на самом деле ее может пройти гораздо быстрее. То есть я часов... Или там не часов лишних, там часов 5, я думаю. Так, добавить пройденные. Да. Допустим. Ай, ждем, пока запустится. Что-то в последнее время на какой сайт не зайдешь, там Cloudflare тебя проверяет. На бот ты или не бот.
Погнали. Осуждаю. Я посмотрел, там на самом деле еще много нам играть. Не пару часов. Ой, не пару. Да, сюда пушено. А где мы находимся? Что мы тут делаем? Точно. Как бы не вы, тут бы мне и конец. На дороге была бомба. Надели Аткинсона с их бомбами. Как они были братьями. Топиканом. Мы работали вместе. Они прокладывали рельсы, мы выводили поезда, пока они не сошли с ума и не пустили поезд под откос и не начали нас убивать бомбами. Но если хотите знать подробно, спросите Кикабу. Уф. Аткинсоны сажали этих жутких смотрели бомб по всему лагерю. Они говорят, что усиливают убивать только в отместку за убийства, совершенные Кикабой и рубаками, но войну начали они. Вождь Топиканов. Простите, бой не проходит. В общем доме. Вперед по дороге, а за поворотом найдите его, прошу. Странно, ладно. А как... так эти... ДЖВ Кио.
Faster 3. Yes. И как-то по-разному сделан выход из комнаты. На самом деле зря они так сделали. Надо что-то... Понимаю, что выбиваться будет, но надо будет что-то красивое сделать. Красивый и заметный, главное. Рейнджеры спасли раньше. Да, мы спасли. Это правда. Thanks for saving me, Rangers. Oh, Rangers! I heard what you did for my Ralphie. Thank you. I would give you gold if I had it, but all I have is this old apple. Well, I could give you my boy. My boy. Звучит, конечно. I know it sounds heartless, Rangers, but I can't feed him in this godforsaken place. With the train not running, nobody around here is making a living. Taking Ralphie would be a kindness to me and him. And he's awfully handy with a slingshot. He could help you. What do you say? Will you take my Ralphie? Oh, thank you, Rangers! Now come along, Ralphie. These nice Rangers are your new parents. You have to go with them now. Я даже не знаю, на самом деле, что хуже. С одной стороны, нам индейцы фактически чуть ли не как вещи предложили, а с другой стороны, ну, были же другие варианты, типа, чтобы это была день женщин, например. Gee, that's great. This place is nice and all, but I'd rather be out having adventures with you. Прикольно, на самом деле, ладно, я думал... Thank you for saving my Ralphie. I'm sure he'll make a wonderful ranger. Сделаем что-нибудь с ним, не переживай, женщина. У меня были ПП, у меня были автоматы. Штурмовая винтовка. Ральфи. Что там по навыкам, Ральфи? Ремонт тостеров. Вот меняет много дел, на самом деле, ну ладно. Рукопашка. Ладно. Либо дать ему ПП. Ну, ПП ближний бой с другой стороны, да. Хайш. Кстати, шансы вымонтоваться-то поменьше. Убедительно, что вообще есть. Ну ладно. Проигнорируем. Пять 56.
тебе на 1 патрон. Chopper 1 to base. Got Atchison sneaking along the western perimeter. Looks like they're up to no good. 10-4, Chopper 1. Hang back till I get you some reinforcements. Where exactly are you at? Negative, Topeka base. Disregard, disregard. It was a couple of coyotes. False alarm. Okay, Chopper 1. And, lay off those squeezins for a while, alright? Помогает. У всех огромные прически. Я думаю, подцепить так можно что-нибудь от нее. Нет. Ладно, любопытно все-таки. Все? Ладно. Никаких картиночек, ничего. Как говорится, нет. Выходи, прижать оружие после каждой стычки, чтобы в следующем бою у вас не закончились патроны в самый неподходящий момент. Что так долго грузится? Ладно, подождем. Да, не сложно. Знаете, мне кажется, просто добавили, чтобы добавить. За что мы ее осуждаем? Не ее, ладно. Мы осуждаем тех, кто это сделал, разработчиков, то есть. Они, кстати, довольно враждебно настроены. Крысюк. Ну ладно. These fools, cutting off their noses to spite their faces.
Не понял. Atchisons, Topekans. I see no difference. They're all idiots. Не, это An правда. apology from both sides, and Arizona has a railroad again. But they just can't. Ой, ладно, давайте посмотрим, что там в итоге. Топикан, мне кажется, кстати, отсылка к чему-то. Что-то знакомое очень. Топика. This is Chief Kekaba. My choppers just found another Atchison bomb buried near the water tank. It has been defused, but there may be others. Be on your guard, Topekans. The Atchisons hate us for our quality of life, and will stop at nothing to bring us down to their level. Вы знаете, с одной стороны, конечно, прикольно, что такая большая локация, но она пустая. В том плане, что куча чуваков, которые просто стоят, и нифига толку от этого нет никакого. Это все к чему? Ее, конечно, можно делать большой, но смысл заставить по ней все бегать. Тут ничего нет. Ну, типа сделано, что у них в этих... То есть, я к чему? Это можно было сделать компактнее. А с остальной просто по всем остальным не заставлять бегать. Но показать, что все остальное тоже есть, например. Либо все в одном месте сделать, а все остальное... Я не знаю, там как-нибудь характеризовать. Что там, типа, ну там пусто, мы туда не пойдем. Welcome, Rangers, to the finest bar in Topekan territory. I'm always happy to squeeze libations for the storied and heroic paladins of the... Always welcome in my establishment, provided they don't get no thirst for killing. Folks say Rail Nomad is divided between the Topekans and the Atchisons, but it ain't so. The Topekans run the trains and started the town. Don't I know it? I could triple my squeezing sales if I could establish regular trade with my far-off customers. Right now, all I got is Sammy Haas, and he makes his rounds on foot. He was a good man once for an Atchison, but even then he was stubborn. He was our leader and one tough Он hombre. по-немецки говорит, нет? Helps keep those local jerks in Хотя line. горки, I just это сербские, need наверное. ease up a little on Ну, в these смысле? Atchisons. Not that they ain't evil, Акцент murdering сербский. bastards, but this war is hell on trade. All the hobos and junkies and rail thieves that live around here, always busting things up and not worth the spit it takes. Trained robbers. Ah, of course, now that the trains ain't running, they're just robbers. Gotta hide out somewhere between us and the Atchison camp. It's them where he should be fighting, not the... You ain't too bright, are you? What use do I have for those losers? They don't drink squeezins, they just snort. They make it out of ground-up scorpions. Poison, if you ask. They're my best customers. Until they're my worst. He's around here somewhere. Ah, there he is, down the... We are! Until us
Topeka stop fighting them Atchisons, we'll never get the train running. And that'll never happen because Kekabar and old Casey James are too stubborn to compromise. They both blame each other for the wreck, and they both claim the Golden Spike is theirs by right. The Golden Spike is the honor of our tribe, given to us by John Henry himself, no matter what the Atchisons say. If we was to lose that, we wouldn't be Topekans. Happened a few years back. Kekabar was driving the train, and it crashed. Cost him his arm. He blamed the Atchisons for not maintaining the rails. They blamed us for not maintaining the brakes. That's why they stole the... It's the thing that makes the train stop. The Atchisons took it from us. They said they wouldn't let us run the trains unless we took better care of them. You didn't know? Yep. He's only got the left one now. Or was it the right? Either way, he's tougher with one. Used to be good customers till Kekabar kicked them out of the camp. Now, Casey James and the rest, they got a camp on the outside of ours. Pathetic. Surprised it don't dry up and blow away, and them with it. To be honest, you already seem tough as nails, but if that's what you want, you came to the right. Фига себе. А, навелиза все, наверное. Come back again. I've never been in a bar Hey, before. Gorkinovich, one more for the road. Do they all smell like this? Hey, Gorkinovich, one more for the road. Rangers? I don't know nothing about it. Any idiot. I don't know anything, honest. You can ask anyone. I just peddle booze. I'm a traveling snake-squeezing salesman. I buy wholesale from Gorkinovich here and sell it all around the wastelands. High Pool, Ag Center, even Ranger Citadel. Who? No, never heard of him. I don't know what you're talking about. Thank you for not hitting me, Rangers. Журнал обновлен. I do not care for drink or drinkers. Давайте за ним пройдем, посмотрим, что он к нам приведет нас. Может быть, звезду если я продал, да и пофиг.
I used to be in this place all the time. Then I met Jesse. I even added a couple blinking lights. Just wish I had some games to play with it. I even added a couple blinking lights. Just wish I had some games to play with it. Greetings, Rangers. Welcome to the Quarex Arcade, where we have all the latest coin-op games. To what do I owe this pleasure? You guys are the best, always helping people. Sure, go ahead, ask me anything. That's my Super Scope. You aim it at the TV screen and fire just like a gun, except without all the actual killing and violence. When I found it, it was pretty badly messed up, but I nursed it back to health little by little. I even made a couple improvements. I love that thing more than I love most people. Now I just have to track down some games I can use it with. Oh. Well, okay, I don't pay much attention to that Atchison's and Topekans stuff, though. Trains don't interest me. I just mostly play games. Everybody wants the trains to run again, but I don't know. I'd have to move my arcade. Ha! Topekans, get it? P? Oh, don't tell Master Kekaba I made that joke, okay? Шутка была про пи, то есть про, ну, санину. Пописать, точнее. Обоссанные, типа. He's our Наверное, end как-то boss. так. Hangs out with his mini-bosses at the town hall. I'm afraid of him, but he doesn't even bother me. I don't think he's ever come in here. Did you know he's only got one arm? They live in the other camp. I don't know much about them, except I've been told not to like them. They stole our golden... That's the Topekans totem. It's in a display case in the town hall. Not much you can do, unless you want to help fill out my game collection. I have all the old game systems, except a CDI machine. Those are sure tough to find. Ooh, it had 1 megabyte of RAM. What does one do with all that memory? Come again, anytime. Бумерские шутки какие-то. Чем не бумерского, да то, что, типа, о, смотрите, раньше игры были по мегабайту. Раньше оперативки было 50 килобайт. И типа, да, это правда. Но это при этом и ложь. Чё в этом лживого? Ложь в том, что это не имеет никакого значения. Это, чтобы об этом вообще говорить. Придавать ему значение хоть какое-либо. Окей, дальше что? А мы будем этим шутить. Потому что старый дед шутит. Магар уже как будто. Copy, Echo 1. Echo, congratulations, Echo 1. You've done well.
I sense no curse. What a bunch of superstitious nonsense. Я не знаю, что он сейчас сказал. А вот была барахло. Хочу искупаться на самом деле. В связи с чем стрим будет недолгий. Пару часиков и хватит. Отсылки. Отсылки. Virtutin armor? The fool. Everybody knows that stuff is a myth. Ага. Ну, видимо, верхитиновая броня существует, но этот... Но это сложно. Psst. I think those guys are on drugs. Давайте-ка вернемся, успеем мы их убить. The poor souls, hollowed out by foolish addiction. Foolishness. Какая у меня крыса? Это правда. Опять, спасибо Уикиники, как ее крыса поживает. Ну, что-то беспокоить не хочется. Надо спросить, наверное, все же. На днях спросим. Foolishness.
The poor souls, hollowed out by foolish addiction. Конференц-зал. О, да это же пустынные рейнджеры. Я просто сидел и читал. О, да. Пустынные рейнджеры. Ну, короче, с проникнуть, наверное, что-то можно отключить. Should be easy enough to shut that old thing down, if you have no morals. Да. Судя по всему, и правда легко. Why won't you give up? I promise you, there is no Verkiten armor. It does not exist. С Райдом надо поговорить. Баба, можешь просто бегать куда надо, вот, кликая по мини-карте. Choice. Henry said to his captain, a man ain't nothing but a man. And before I let that steel drill beat me down, I'll die with the hammer in my hand. Lord, Lord, I'll die Choppers, with that keep an eye on the hammer golden in my spike. hand.
Don't let anyone near it. John Henry was a driver on Rangers, down good to see you. In his head was the flashing fire. In the lab was I heard that Не хочу читать. если Gee, честно. I usually only get to go in here on important occasions. Drink your water, boy. Welcome. My people have told me how you saved the Parker boy from drowning. It is an honor to speak to such brave heroes. How can I help you? I normally don't approve of Topekans traveling with outsiders, but in this case there is no loss to the tribe. Help with what? If you wish to help us with outside threats, then you are welcome. But we can handle our internal conflicts on our own, thank you. Stay out of it. I am very tired of telling it, but if I must. Once, the Atchisons and the Topekans worked together in harmony. But then Casey James became angry with us because he believed the Golden Spike was Atchison property, and that we'd stolen it from them and grown wealthy because of it. He told his people to sabotage the rails, causing our first train to wreck. We have been at war ever since. Once we worked hand in hand with the Atchisons. We tended the trains, they tended the rails. It grieves me that we fight, and we have tried to make peace since then, but they continue their aggressions. I told you before, our private affairs are not your concern. Besides, I doubt it's possible. They do not. Another reason I still try to make peace with them. We haven't the skill to fix the rails, and it will take time to learn. We keep hoping the Atchisons will stop their atrocity. Of course I am! I was driving that train personally, and it was not I who wrecked it. And the Atchisons didn't stop there. Now they've stolen essential parts from our second train, and we can no longer travel or trade. They have stolen our livelihood. Until the brake shoe is returned, we are at war. No. We will get it back on our own. We do not require. The sacred Golden Spike was given to our forefathers before the apocalypse by the hammer god John Henry, and is a symbol of our right to rule all the rail tribes. It is our most sacred relic. The Atchisons believe the first of our tribe, and the greatest. A fighter of robots and a driver of steel, who laid all the rails you have ever seen, and the leader of the Atchisons. Once we were friends. We worked side by side. He to maintain the rails, I to maintain the trains. Now he is my enemy, and uses the weapons. We are a peaceful people. Honest traders who once crossed the wastes like gods upon our iron horse. And they do not fight with honor. They sabotage and plant bombs like cowards and weaklings. It is only because I continue to hope for peace that I have not killed them all. Instead, I make examples of their worst offenders, in hopes the rest will learn. Our greatest threat at the moment is these rail thieves who have set up a hideout somewhere near the Atchison camp, and who are ambushing anyone who dares travel the road between us. How are we supposed to conduct a war with our bitterest enemies when these
Now that is the true spirit of the Desert Rangers. Protecting the wastes from lawless scum, not telling law. They don't rob trains. They steal rails and sell them for scrap. Now they hover above us like buzzards, waiting for us and the Atchisons to kill each other so they can swoop in and scrap our train cars and our locomotives. Filthy scavengers. It was the Atchisons, wasn't it? Their bombs have been killing and maiming us by the dozens. That we once considered them brothers is unthinkable. They claim we've stolen their precious golden spike, but it was never theirs to begin with. Our conflicts with them will not end until each and every Atchison hangs. I will have one of my choppers assist the poor man. They are my personal guard, men so loyal that they severed their left arms when I lost mine in the Great Train Wreck. The Atchisons' greatest sabotage. They smashed the ties, and our train derailed. I was driving that train. It's impossible. Even the strongest man needs 2 arms to drive a train. Yes, to honor me and the arm I lost in the wreck. Do not think it makes them less dangerous. They can still kick your asses. Keep out of our business, Rangers. Что за какие-то? Pride is a greater obstacle to peace than any enemy. Что за фанатики? Факт, все, что нужно, это убить этого чувака, его рубак и сказать, ну все, вы свободны. Stop the Rangers! Ясно, это трогать нельзя. То можно было, это нельзя. Ладно, логично. Почему нет? Ладно, 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 ладно. Another visit, Rangers? Так, это мы и сделали. А значит, там. Пойдемте этих убьем.
80%, напоминаю. Офигенные 70%, спасибо. Наверное, антибиотиком надо бахнуть. Не. Где все? Умерли, чувак, умерли.
С другой стороны, нам не горели с ними разбираться, мы их и не трогаем. Вот если дали задание убить их, то ладно. Но стоило бы убить, да. Ненавижу наркоманов. А там хотели формально повод их убить. В камень, в меня стреляет. Хорошо так стреляют. Хорошо бахнул. Слишком жирно в него так много стрелять.
Спасибо, что уклонился. Все считаю слишком жирно. Это эти уроды почему-то все решили промахнуться. Пока они бегут. Там есть ничейные земли, но наших... There are atrocities on both sides. I see. The butcher. Такая сегодня мини-короткий стрим, поэтому на сегодня закончить. Жуткая усталость. И желание что-нибудь посмотреть, еще что-нибудь. Газ сохранить. Там бучеры с обоих сторон. Пускай будут с обоих, ладно. Коротко, да. Но главное все делать по кайфу. Спасибо всем за нахождение, Слава. Если вы это будете смотреть, а хотя вряд ли. Удачи вам. Всем пока. Всем до... Надеюсь, до завтра. Завтра, скорее всего, продолжим. Я же Кохан прошел. Для себя узнал, что я выполнил совершенно неправильно. Вот. Всем пока.